Members of the National Executive Committee, members of the Provincial Executive Committee, leadership of all leagues, leadership of our alliance partners, the South African Communist Party, COSATU, and SANCO, traditional leaders who are with us here, and religious leaders, business leaders, and leaders of all other sectors of civil society. Bona nonke. Ninjani niyaphila? Nizwakala kahle, niphila njengosheleni. Sijabule kakhulu ukuba nani la eThaweni eMgungundlovu namhlanje. Sesihambe izifundazwe eziningi sethula imanifesto umqulu lowo oqukethe uhlelo lukaKhongolose oluchaza ukuthi yini esizoyenza ukuthuthukisa nokuqhubela phambili kwezinto nezimfuno zabantu ezweni. Namhlanje sivakashele isifundazwe esikhulu kunazo zonke izifundazwe uma ubheka amalungu kaKhongolose akulesifundazwe. Lesi isifundazwe esibaluleke kakhulu kuKhongolose. Abantu bakwa Zulu-Natal sebekhombisile eminyakeni eminingi ukuthi bayawuthanda uKhongolose. Abantu bakwa Zulu-Natal kwathi noma beshaywa behlukunyezwa esikhathini ezinzima zodlame bazinikela ekusebenzeleni ukuthula futhi bakhetha iANC ukuthi ibalethele impilo engcono. Siyayibonga kakhulu leyo nto yenziwa abantu bakulesifundazwe ngokusebenzela umbutho wesizwe, basebenzele ukuthula, intuthuko nenqubelekela phambili ngaso sonke isikhathi abaphila kusona. Siyanibonga futhi ngokuvotela umbutho wabantu ANC ngobuningi benu njalo uma kunokhetho. Sizothi namhlanje kuhle konke, kuhle lokho. Masiqhubeke sisupporte noma sisekele iANC futhi sinxenxe abaningi abanye ukuthi bavotele iANC ngomhla ka-3 ku-August. Comrades, it is fitting that we have gathered for this provincial manifesto launch at a stadium that is named after an outstanding leader of our movement, Umpephethwa, Umtomdala, Ubaba Uheri Themba Gwala. He sacrificed the life's comforts for the cause of freedom, justice, and equality. More importantly, Comrade Harry Gwala, the lion of the Middle East, of the Midlands, groomed, mentored, and taught political lessons to many cadres of our movement. Simkhumbula kakhulu impela ubaba uHarry Gwala
njengoba sihlangene la eMgungundlovu enkundleni eqanjwe ngaye lomholi onohlonzo wakhiqiza abanye abaholi abaningi ngesikhathi sakhe. Siyohlala simkhumbula njalo ibhubesi laseMidland, umuntu omdala mafela ndawonye. Sesinesikhathi esikhulu sisebenza njengombutho, futhi sesisebenza esikhathini lapho sesifike khona ngokujwayelekileyo ukuthi kubuye futhi kuyokhethweni esigabeni lapho sithi khona mayihlome, lapho singena khona umuzi nomuzi sixoxa nabantu bakithi, sifuna basitshele ngqo ukuthi yini enye okumele siyenze njengohulumeni wabo ukuze sikwazi ukushintsha impilo zabo zibe ngcono. Futhi sikwazi ukwenza uhulumeni wasemakhaya, omasipala basebenze kangcono besebenzela abantu bakithi. Okubaluleke kakhulu ukuthi iANC yona yodwa shwi ezweni iqembu elinamandla ukuzimisela kanye nobuholi obuqotho obungaletha intuthuko, inqubekela phambili ezweni nokushintsha impilo zabantu ukuthi zibe ngcono. Kuningi esesikwenzile selokhu kwatholakala inkululeko, kuningi osekwenziwe futhi selokhu kwaqalwa ohulumeni basemakhaya abaqhuba ngentando yeningi eminyakeni eyishumi neminyaka eyisihlanu edlule. Uhulumeni basemakhaya banomsebenzi omkhulu obalulekileyo okwenza izindawo esihlala kuzo zibe sezingeni elifanele empilweni yabantu, abantu bahlale ngendlela enesithunzi kanye nemfudumalo. Ukhongolose uselethe ugesi, amanzi, izindlu, ukususwa kukadoti emgwaqweni, imitholampilo ehlanzekile esebenzayo, nokuningi okunye osekwenziwe uhulumeni kaKhongolose. Siyazi ukuthi abaningi basalindile ngoba asikafiki kubona, nalezi zidingo zikafiki futhi kubona. Sithi-ke thina kinina lapho ezingakafiki khona idingo zenu, asinilahlile, siyanazi ukuthi nikhona, asinikhohliwe neze, sizofika nakinina. Phela ayikho into eyenziwa ngelanga. Lo monakalo esiwulungisayo wenziwa noma
konakaliswa eminyakeni ngamakhulu eyadlula. Awukwazi ukulungisa lokho ngeminyaka nje engama-20, kodwa umehluko uyabonakala. I-ANC ngeke iphumule uma kusekhona abantu abalala bengadlile, abalala eminyango, abangenawo ugesi, amanzi, ukuthuthwa kwendle nokuhlanzwa kwemigwaqo. Ngeke iphumule i-ANC. Sizimisele ukwenza izimpilo zabantu bonke baseNingizimu Afrika zibe ngcono. Lapha Kwa Zulu-Natal niyaziwa uhulumeni wenu, uhulumeni wesifundazwe ukhuthele, uyaqhuba, ulungisa izimpilo zabantu. Ongqongqoshe balesi sifundazwe batholakala yonke indawo bexoxa nabantu bukhoma, belungisa izimpilo zabantu. Omasipala abaningi la Kwa Zulu-Natal baqhuba kahle kakhulu bephethwe ukhongolose. Bazoqhubeka ke basebenze ngenkuthalo enkulu. Labo abanezinkinga bazozizwa uma besibeka. Sinohlelo esilubiza ngokuthi back to basics, olusiza omasipala ukuthi basukume baqhube ngendlela efanele. Lolu hlelo luyasebenza, sesilibonile, sebenza ngempela. Abaningi omasipala ushintsho seluyabonakala. Sijabule kakhulu ukuthi bonke omasipala kuzwelonke jikelele bakhombisa ukuthi izinto ziyashintsha, basebenza kangcono, ngisho ekubaleni izimali sebezibala kahle manje. Uhulumeni ukhiphe imphumela yomasipala ngesonto eledlule. Lemphumela ekhombisa ukuthi baqhuba kahle omasipala abaningi. Uqala kwakade kuthiwa abancane abaqhuba kahle, sekushintshile manje, sekuqhuba abaningi. Inkabi isilijwayele ijoga. Bakwethu siyasebenza, siyaqhuba, asimile. Last week, Statistics South Africa issued a report on the financial performance of municipalities, and the results are very encouraging. In this province, some of the key achievements of the 2014 to 2015 financial year are as follows. Over 2.1 million households now have access to potable water. More than 1.7 million households are connected to the electricity grid. Over 2 million households are connected to sewage and sanitation networks. And lastly, more than 1.5 million households now have access to solid waste management services.
This is progress made in one financial year only. It is worth mentioning that significant number of these households do not pay a single cent for these basic services because they are covered by the progressive social policies of the ANC government, such as the indigent policy, where the poor do not pay for services. Sithanda ukugcizelela ukuthi uhulumeni ka-ANC uhulumeni onozwelo nobambisano nokulekelela abantu bakithi. Ingakho nje abantu abaningi abantulayo besizwa ngezibonelelo uhulumeni, bathola imali yezingane, eyabadala, eyabakhubazekileyo nabanye. Sebesondele ku-17 million manje abathola lezi zibonelelo kuhulumeni. Iningi izingane eziphuma emakhaya antulayo, eziwu-11 million. Ezinye sezifunde zaqeda ezikoleni ngalesibonelelo esiqhamuka kuhulumeni kulamashumi amabili eminyaka. Lo hulumeni uphinda kaningi ngaso sonke isikhathi efuna ukuthola ukuthi basekhona yini uhulumeni angakafiki kubona. Uphinde futhi anike izingane ukudla mahala ezikoleni ukuze lezo eziphuma emakhaya antulayo nazo zifunde zisuthi, zikwazi ukulalela othisha uma bezifundisa. Izingane ezibuya zifunde mahala, lezo eziphuma emakhaya antulayo. Konke lokhu uhulumeni ukwenza ukuthi izingane eziphuma emakhaya antulayo nazo zithole imfundo, zibe nekusasa elihle, nekusasa eliqinisekileyo. Siwuhulumeni wabantu impela, ubonakala ngezenzo. Intsha entulayo efuna amakoliji abizwa ngokuthi ngama-TVET, Technical Vocational Education and Training Colleges, zithola imfundaze kahulumeni, zifunda mahala. Konke lokhu kwenziwa uhulumeni onozwelo, ozaziyo izingane zabantu ukuthi kufanele zithole amandla okuphila. Intsha efunda emanyuvesi isizwa ngohlelo lo-NSFAS. Izinkinga ezikhona kule NSFAS zibhekelwe, zinekezwa ithuba lokuthi zibhekwe, nazo zizolungiswa lezo zinkinga. Kanti sesikhethe nokomishana obheke ukuthi singayilungisa kanjani le ndaba yokukhokhela kwezingane ezikoleni nokukhokhela kwemfundo jikelele ephakeme. Lokhu kulandela izikhalazo ezalethwa kuhulumeni
izitshudeni zamanyuvesi, uhulumeni we-ANC, uhulumeni onozwelo, uhulumeni onakekelayo, futhi uhulumeni obathandayo abantu bakithi abamkhethileyo. Akakhohlwa ukuthi wakhethwa abantu laba abakhululayo. Comrades, we are also aware that for most families, job creation is an apex priority. Our people need jobs. Many young people who have graduated from colleges and universities are sitting at home without jobs. We understand your frustration and pain. That is why the ANC government is working so hard with labor and business to turn the economy situation around. We need economic growth so that business can create jobs. While the global and domestic economy situation continues to be depressed as it is, job creation becomes elusive. We are working hard to remove obstacles to investment as government so that investors locally and those from abroad can begin to invest in our country more than they are doing now. We welcome the new investments, but we need more. I had the pleasure of visiting Toyota and launched the new Fortuner and Hilux models. Many other firms are expanding their operations here in Kwa Zulu-Natal and other parts of the country. We need to work further to attract more and more so that jobs can be created. I urge all South Africans to also play their part. Everyone must be an ambassador of the Republic. We must promote our country and we must protect our country. All of us have a role to spread the news that our country is doing well, as this is true and is a fact. We have done well and will continue to do better. Working together, we will do more and move our country forward. Whatever the challenges exist, we will face them and defeat them. If we are united as South Africans and work together for the common good of our country. The ANC election manifesto talks about programs that want to put in place to promote economic development in municipalities. In addition to this, under the leadership of the ANC, KZN has made tremendous and remarkable progress in the establishment of district development agencies aimed at driving local economic development in the districts. Through these agencies, ANC municipalities will provide opportunities for all citizens to participate meaningfully in their local economies, especially through small and medium businesses. The ANC will continue to fight poverty through public works programs as well,
to assist the unemployed to obtain skills and short-term employment. Uhulumeni uzoqhubeka esebenzisa inhlelo lezi ezibizwa ngokuthi inhlelo zabantu abasebenza nje imisebenzi okwesikhashana ngalowo mathuba besebenzela umphakathi ukuze sixoshe ikati eziko emizini eminingi. The Community Works program in Kwa Zulu-Natal has already provided over 35,000 people with work opportunities in various communities. To date, 38 municipalities are participating in the program, and work has been done to ensure that all communities benefit. Agreements have already been finalized with the National Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs to allocate a further 3,500 work opportunities to municipalities that are currently not benefiting from the Community Works program. We will also continue to rehabilitate and revitalize small towns in this province and create conditions in which the economic potential of such towns is fully exploited by way of attracting new investors while retaining existing ones. Amadolobha amancane azothuthukiswa kulesifundazwe. Umzimkhulu and Richmond Traffic Center, Danauza, CBD, Winan, Greytown, Endumeni, Community Park, Greater Kokstad, CDB, and Ukahlamba have been selected for rehabilitation and revitalization. Comprehensive support has also been provided for the development of macro regeneration plans for Umvoti, Kranskop, Moy River, Ntubatuba, Twaka, Mbonam, Twaka, Mbotweni, Ndumeni, and Harding. These are just few of areas we are developing. Asimanga, siyaqhuba, siyasebenza. Uma unganakile uyosithola usuhlele edolobheni nje kanti uhlele edolobheni encane. Uma singakafiki ngakuwe siyeza. Sizogcina sifika ngokwethu mathuba ngoba singuhulumeni kaKhongolose onozwelo futhi obathandayo abantu. Sifuna uhlale la uhleli khona ulinde sizofika. Comrades, we continue to work hard to ensure access to water by all our people. Unfortunately, our efforts to extend the access to water to more people has been affected by the drought. KZN is one of the most affected provinces in the country with regard to the drought. And many here have seen and indeed have lost their livestock. Isomiso sixakile lapha Kwa Zulu-Natal bakwethu. Sesiphazamise nomsebenzi wethu wokuletha amanzi emphakathini njengoba sasishilo.
with the understanding that water is life, the responsive ANC government has made decisive interventions in Kwa Zulu-Natal, both to the farming communities as well as ordinary households. Working with our people, we ensure that just under 80 million rands is used to purchase water tankers for distribution in various hard-hit municipalities. Over 168 million rands have been made available to refurbish and upgrade water schemes in different districts across the province. More than 14.1 million rands has been budgeted for spring protection, and lastly, just over 42 million rands was set aside for the drilling of a further 189 boreholes to be shared among 5 different water service authorities. We need to work together. We call on all citizens to work with us and use water sparingly. Masiwonge amanzi bakwethu. Asiwonge amanzi bakwethu ngoba ivela kancane ngenxa yesomiso. Sizoqhubeka nokusebenza ukuthi abantu bawathole amanzi ngoba amanzi ayimpilo. Bakwethu, njengoba ngishilo bekuqaleni sesingene esikhathini sika Mayihlome lapho siphuma sonke siye ebantwini umuzi nomuzi sikhuluma nabo abantu sibacela ukuthi abavotele umbutho wabo iANC. At this critical stage of our campaign, members of the ANC must observe organizational discipline and show maximum unity of purpose. Let me reiterate that the ANC process to select councillors has been closed, and we submitted the names of our candidates to the IEC on the 2nd of June. We call all our members and supporters to accept the outcomes of our democratic processes, even if such outcomes are not consistent with their initial preferences. That is the nature of democracy. We must now all put the interests of the organization first and fight to win elections convincingly. Our candidate selection process was guided, among others, by principles of our organization and rules. The need to retain 60% of currently serving councillors, the important issue of 50-50 gender representation, the empowerment of young people through 20% youth representation, and lastly, by the need to have at least 2% of our candidates
being people living with disabilities. I'm sure you'll realize what the ANC was doing in ensuring that all our people at all categories are able to participate at leadership levels. And we did that through democratic processes. I'm aware that some people are dissatisfied. Well, that's the nature of democracy. In democracy, one is elected, one is not. But we go further in the ANC to make sure that women are not left out. And that, of course, will curtail the number of men. But also that young people come in to gain experience. Now, people out there look at this as a crisis in the ANC. It's not a crisis. It's democracy at play. No party that I know of you have ever heard, what are their processes? Are there processes in other parties? No processes. Is there for any democratic practice that you can talk of with other parties? Nothing. We talk democracy. And precisely because we will not yet perfect democracy on one day or understand it on one day, we are improving all the time. The fact that ANC people can voice their views, even in public, about their dissatisfaction, that is democracy at play. All what we need is to perfect it as ANC. And we are perfecting it. The National Executive Committee of the ANC is satisfied that these key principles that we worked on have been strictly adhered to, and that a reasonable explanation was provided where deviation occurred. It is against this background, therefore, that all disciplined members of the ANC are called upon to accept the outcomes of the process and focus on winning elections, regardless of who the candidate is. After all, we are all comrades and not enemies. We cannot treat each other as though we do not belong to the same organization and movement. If you did not get an opportunity this time around, there is next time and next time. You can ask many people here who are now a little bit older, who have been elected. Some of them were not elected. They've been in the ANC for a long time. But the turn came that they themselves are elected. This is democracy. It gives the opportunity to all of us, not at the same time, all the time, when we have elections. Comrades, compatriots, we all have a responsibility to ensure fair and peaceful elections. The people of Kwa Zulu-Natal know too well the pain brought about by political violence and have worked very hard to defeat violence and create conditions in which they all live in peace and harmony. We must do everything possible to prevent violence and assist the police to apprehend perpetrators. Violence
has no place in our democracy. Let us unite and defeat those who are trying to sow mayhem through killing people in this province. It's not acceptable. We extend our deepest condolences to the families of all who have been killed in the province, including right here in Maritzburg. These senseless killings must stop. It does not pay. If anything, it creates pain in the families, but also in the movement itself. We urge all political parties in the province to promote free political activity and to ensure adherence to the code of conduct that they have signed. Bagwethu mangicizelele ukuthi i-ANC iyathandwa la Kwa Zulu-Natal. Bayithanda abantu. Sithi ANC Kwa Zulu-Natal mayiqine, mayikhule, idlondlobale, ibe ngangentaba. Siyayicela futhi ukuthi kufanele siqikelele futhi ukuthi kuphuma ngisho nesinedolo siyovotela ukhongolose ngomhla ka-3 ku-August. Kufanele sihlasele sengathi yimpi, kungabi khona lapho singekho khona. Sibakhiphe endlini abantu, sibathuthe thina ngeyimoto zethu. Asifuni nje kube khona ivoti elingezutholakala kodwa kuyivoti lethu. Singalenzi iphutha lokuthi hayi bazoya abanye bayovota ngoba sibaningi, khongolo sinabantu abaningi. Sifuna ukuwina kakhulu ngevoti elikhulu. Kufanele sazi ukuthi lento okuthiwa ipower, amandla ayashiyana izigaba zawo. Khona amandla amancane, khona amandla phakathi nendawo, khona amandla amakhulu. Mawuwine kancane uyoshintsha impilo yabantu kancane. Mawuwine phakathi nendawo uzowashintsha uyishiye phakathi nendawo. Kodwa umuwine kakhulu uzoyishintsha kakhulu yonke. Akekho umuntu ophinda hlupheke. Kufanele ukuthi siwine kakhulu ukuze sishintshe ezinye izinto ezisivimbayo ukuthi sisheshe ukuya phambili. Kuthi hayi umthetho awuvumi la. Uma sesinamandla amakhulu sowushintsha umthetho ekuseni nje sidlule siveke phambili. Inhlangano idinga ivoti lomuntu ngamunye wonke ukuze iphumelele ngamalengiso, ikwazi ukushintsha izimpilo zabantu zibe ngcono. Nitshene nalaba abakwezinye inhlangano kwamanye amaqembu, ngoba kuyenzeka ukuthi athi umuntu ethanda ukhongolose kodwa ahlale kuleli qembu. Abanye bacabanga ukuthi hey baningi abantu ngeke ngisithole isikhundla lapho kakhongolose ngoba abantu baningi kakhulu. Batsheneni ukuthi kulungile abahlale lapha kodwa mase kuvotwa bavotele lo khongolose abawuthandayo. Kuyasanga kusasa abatshela hayi basishayile bakithi. Bebevele bezobashaya in anyway. Ngoba akekho umuntu ozowina ukhetho ngaphandle kwe-ANC. Uma uvotela amanye amaqembu uzothi uvotelani? Abekho kuhulumeni, abasoze babe kuhulumeni, ayikho into abaze bayenzeke. Kusho
kusho ukuthi uma uvotela bona uyalahla nje ivote lakhe awulishali uyalahla. Abanye abazi nokuthi bafunani, abanye bathukuthele bagana unwabo. Ubavotelelani ulaka laka la votelo uzothi ulivotelelani. Abanye bakhonela ukuphazamisa nje impilo yabantu, phazamisa iparlamente, abalihloniphi. Uthi uvotelani ke? Votela abantu abangenanhlonipho, abazi ukukhona umuntu omdala, abahloniphi namanye amaqembu. Kodwa uthatha ivoti lakho uyalifaka impela. Uvotelani? Uvotela ukuthi kungabikho inhlonipho eSouth Africa. Abazi nokuthi kukhona abanye abakhankasayo, abakhankaseli lutho lunye, bashawe unemployment, bafuna nje baseparlament bayohola kuphela nje, ayikho enye into. Uma uvotela labo bantu uyabasiza ukuthi bathole umsebenzi egameni lakho ukuhlala eparlament nje, ngoba ngeke benze lutho. ANC kuphela yoshintsha lelizwe, akekho omunye umuntu. The ANC must win the August 3rd elections convincingly and decisively. We must do so in order to have the necessary majority in all councils to fast-track the transformation of our society. Tina yabona thina siyazi siyowina. Asivoteli ukuthi inkosi yami sizowina noma sizowina na, siyawina. Sivotela ukukhuphula izinga kuphela libe likhulu, ilokho nje. Because only the ANC can and will lead all South Africans to the desired future of prosperity. Uma sithi indlela esihambayo siya kwi prosperity, lapho siyonethezela khona yonke into ibenhle. Therefore, everyone in the country must ensure that the ANC remains strong and that the ANC wins, and overwhelmingly the majority that will indeed take us quicker to the future, to be able to change the lives of our people for the better. Siyajabula ukwethula usomqulu wekhongolose lapha eMgungundlovu namhlanje kusifundazwe. Asiphumeni sonke ke bakwethu siyanxusana kaningi ukuthi siphume sonke siyovota. Uma ukhuluma ngenkululeko, ukhuluma ngokuphathwa kwezwe, akuyona into yokudlala leyo. Izwe kufanele liphathwe abantu abaziyo ukuthi batiphatheleni benzani. Asibongeke ukuthi nibe khona nonke ngobuningi benu namhlanje, noma isimo sezulu besithanda ukungajabulisi kahle. Sinesifiso sifisa ukuthi uhambo oluhle lapho senibuyele emakhaya kulo lonke leli kaMthaniya namaphethelo, nifike niphephile emakhaya bakwethu. Abashayeli bonke bashayele ngokucophelela, bazi ukuthi bathwele abantu, bathwele amalungu kaCongolese. Siyajabula ukuthi emcimbini yethu emkhulu
edlule asibanga nazo inkinga ezinkulu zokulimala kwabantu. Kuyasijabulisa ke lokho kakhulu. Siyabacela impelo driver uma eseza ukuthi ufuna ukuphathwa ubuthongo acele nje ukuthi awuma comrade ake ngithi hlwathi ayimisi ibhasi. Kungcono ukufika late kunokungafika ekhaya. Comrades, local government is in your hands. Wonke umuntu makavotela uANC. Sithi ayihlome, ihlasele, ngathi asihlome, ngathi asihlasele. Ayihlome, ayihlasele. uMandela uthi ayihlome, uMandela uthi ayihlome ihlasele. Osiyaya owesizwe lusaka. uMandela uthi ayihlome, uMandela uthi ayihlome ihlasele. Osiyaya owesizwe lusaka. uMadiba uthi ayihlome, uMadiba uthi ayihlome ihlasele. Osiyaya owesizwe lusaka. uMandela uthi ayihlome, uMandela uthi ayihlome ihlasele. Osiyaya owesizwe lusaka. uMandela uthi ayihlome, uMandela uthi ayihlome ihlasele. Osiyaya owesizwe lusaka. Amandla awethu ayihlome ihlasele. Oh inde lendlela esihambayo. Oh inde. That was President Jacob Zuma addressing ANC members at the ANC's KZN launch at the Harigwala Stadium in Pietermaritzburg. KZN is the ANC's biggest stronghold. The party